Hi, welcome to my YouTube channel. My name is Naki. And a baby toy video no so programming in tree C++. In a kasa about variables. What are variables in programming? And who use C++ na say kasa variable HLSN. The idea variable chira storage location in the memory that is used to hold a value. The location bi a ɛwɔ computer ne memory ne mu a wobɛtumi de biribi ahyɛ hɔ na sɛ wohia ade koro no a na wakɔfa. Nti fa variable sɛ ɛte sɛ box bi a ɛsi wo dan mu anaa box bi a ɛda baabi. Wobɛtumi de biribi ato box no mu na wode asie. Later wohia ade koro no a na wakɔ akɔfa. Nti saa pɛpɛɛpɛ na variable nso teɛ. Nti yɛbɛhwɛ how a wobɛdeclare variable wɔ C++. Na ɛwɔ other features ne other restrictions how a wobɛname wo variable, how a wobɛcall wo variable. Variable biara nso ne edin a ɛstore. Ne nyinaa yɛbɛhwɛ how a ɛno nso ɛte. Nti before a wobɛdeclare variable no ɛwɔ C++ no, wohia biribi a yɛfrɛ no data type. Right. Yɛka sɛ data type a yɛbɛyɛ another video for data type specifically. But for now no, data type sɛ ɛno na ɛkyerɛ ade koro a wobɛtumi de ahyɛ box no mu. Wode ahyɛ variable no mu. Nti normal sɛ wopɛ sɛ wo declare variable a, adeɛ a ɛba first ɛyɛ data type. So you will start with, let me use comment. Wonim deɛ comment yɛ nso yɛde kan yɛ video about syntax in C++. So wobɛtumi akɔhwɛ saa video no. Nti wo declare variable a adeɛ a ɛba first ɛyɛ the data type of that variable. Wowie a next thing a ɛbɛtoa so yɛ your variable name. Variable name. Right. Wowie a we don't call this equal to. Woba C++ a sign wei yɛmfrɛ no equal to. Yɛfrɛ no assign. So type variable name, assign value bɛn na wopɛ sɛ wode ma variable no na wode value no aba. Wowie a ɛmma werɛ mfiri sɛ wode wo semicolon no ɛbɛba na anyɛ. Nti sɛ wo declare variable ɛwɔ C++ a sei na wobɛyɛ no. The type of variable, the variable name, ɛna value a wobɛyɛ assign ama variable no. Ɛnyɛ always na yɛ assign value bi ma a variable. Ebi wɔ hɔ a variable no bɛyɛ empty for the first time. Ansa na wobɛ initialize bi a any value bi ama no. But for now, ehu sɛ how wobɛ declare variable no, the type, variable name, assign a value. Right. Nti ade biara a wode bɛhyɛ value hɔ no, ɛno na ɛbɛkɔ akɔgu wo box name no mu. Nti ebia wo box no wɔname no ebia red t-shirt. It means sɛ t-shirt biara a ɛwɔ saa box no anaa wode bɛgu mu no, ɔsɛ ɛyɛ red. Right. Nti type no na ɛbɛkyerɛ. Nti ebia type no yɛ red ɛna variable name no yɛ t-shirt na value no bɛyɛ ntaleɛ, number of ntaleɛ a wode bɛyɛ dɛn wode bɛgu saa box no mu. Nti saa pɛpɛɛpɛ na wo declare variable ɛkyerɛ. Nti yɛn declare variable no bi. Type a yɛ use so yɛsɛ yɛbɛka data type ho asɛm later. But for now, types a wobɛtumi ayi so de declare variables no ebi yɛ int for integer. We have double for floating numbers. Yɛwɔ float nso wɔ hɔ. Ne nyinaa yɛ numbers a decimal point ɛwɔ mu. Wode de bɛstore. Ɛna yɛwɔ char for a single character. Ebia A, B, T. We use char. Ɛna yɛwɔ string. String no yɛ a group of characters in quotes. Nti ebia name, assign, Kofi. So you put Kofi in quotes. That's a string. Ɛna yɛwɔ bool. Bool is short for boolean, true or false. Nti yɛbɛtry wei mu nyinaa ho examples na wahu how a wobɛdeclare saa variables wei. Nti yɛstart with integer. Integer yɛ a whole number without decimal. Nti ebia integer. So int is the type, is the data type, right? Then our variable name, ebia age, because obiara ni hɔ a ne age bɛyɛ ebia madi mfie 17.5 anaa madi mfie 20.3. There be age is always a whole number, right?
nti 10 are 10, 7 are 7, 20 are 20, 50 are 50. Nti use integer and yɛde store age. Okay, so int age assign, let's say the person is 45. What terminate line. That's for integer variables. Nti our variable name is age. Our data type is integer. And we have our assignment operator. Then the value is 45. See, this is what is happening. Computer no be create a storage ɛwɔ ne memory mu. Na wafrɛ storage no age. Anytime a user no bɛfrɛ age biara, computer no bɛ ɛde 45 na ɛbɛma user no, because yɛsɛ age container no adeɛ a yɛde hyɛ mu ɛyɛ 45. Nti sɛ yɛfrɛ container no a, adeɛ a yɛbɛnya wɔ mu yɛ dɛn? Age 45. Nti now if I say maybe cout age, cout no sɛ yɛde ka ho asɛm wɔ yɛn previous video no, nti wobɛtumi akɔ akɔhwɛ syntax, C++ syntax. Nti you go to execute compile. Compile na ewie a yɛhu sɛ error biara ni code na yɛatwerɛ nim. So we just go to execute again. Okay, compiler no wie. So let's wait for some time for the compiler to finish. So compiler is done. Error 0, warning 0. Nti code no biribiara syntax no biribiara yɛ adwuma fine. So I'll just go to execute again, click on run. So we are running age, we are calling age. Okay, so you see we get 45, right? Nti code no part bi a call age no ɔbɛma 45 because 45 ne value a yɛassign ama the variable hot age. And ɛma wɛmfi sɛ age nso yɛ integer for int for short. So ɛno nso ɔsɛ ɔde 2 3. So this is it for integers. Store just a whole number. Let's say yɛama no integer na ma no be 45.5. Let's see what will happen if it will execute. So I'll first compile. They are saying no error, right? No warning, no error. Let's see when we try to run it. Let's see what will happen. Okay, so you can see we are still getting 45. I didn't know still yeah, 45.5 near 45 because the type is integer. And an integer so a store only whole numbers. Nti ɛmfa ho ne deɛ ɔde bɛba point n'akyi no, obɛyi ne nea ɛfiri hɔ no amount only the whole number. Nti we don't use integer to store a decimal value. Ti hyɛ no so. So wopɛ sɛ wo store decimal value sɛ bi a money sika deɛ wobɛtumi de decimals abɛm. Nti wobɛtumi, so this one is integer value, right? Nti wopɛ sɛ wo store sika a ebi a account balance. So wobɛtumi instead of integer no wobɛtumi ayɛ no ebi a double, right? Now variable name na yɛ account. Okay, nti right now double deɛ obɛtumi atake decimal value. Nti now when I print double, I print account, let's see what will happen. So instead of going to execute, run and compile, just click on this sign here. It will do the compile and run it at the same time, or F11 for shortcut. So click on this. It will compile and run it at the same time. Okay, now we are getting the 45.59. Right? Nti wopɛ sɛ wo store numbers a decimal wɔ mu a wobɛuse double anaa wobɛuse float. But wopɛ sɛ wo store a whole number a wobɛuse integer. Nti know the difference between these two, right? Nti data types, we will talk about data types later. But since yɛho data types too, yɛho integer for storing whole number and yɛho double, right? This is our variable name. This video wey ɛfa variables ho, nti yɛn focus on variables. Sɛ wo declare variable a, how a wobɛname variable no ɛyɛ case sensitive. Nti ɔsɛ wohu how a wobɛname variables no yie. Nti account is descriptive variable, right? Nti yɛbɛhu sɛ adeɛ a wɔ ha no is about account. Sɛ sisi a mesesa na meyɛ no ebi a A is equal to this. Na me print A, right?
yɛprint A a yɛbɛnya the same answer. A is equal to 45.59. Yeah, we are getting the same answer. Nanso sɛ obi fa wo code na ɔredi a, eyi ne kyerɛ sɛn, right? Eyi na nipa no afa no a ɔuse no, eyi n'ankasa ɛkyerɛ sɛn. Ɔhu sɛ wonhyɛ da ɛnhu A no, nti ɛwɔ sɛ wo identify variable no with a descriptive name a nipa no hu obɛhu sɛ, oh, okay, you are talking about age. Dabi, woka account ho asɛm, anaa ebi a woka obi din ho asɛm. Nti woma variable din a, ɔsɛ edin no yɛ descriptive, ɛkyerɛ ade a wopɛ sɛ woyɛ no mu yie, sɛnea ɛbɛyɛ a obi a ɔbɛfa wo code no bɛreadi biara bɛhu sɛ this is what you are talking about, right? Nti ade baako a ɛwɔ variable no name mu no, wo name wo variable a, ɔwɔ sɛ wohwɛ no yie paa. Ɛna ade baako nso ne sɛ wontumi nstarte a variable name with a number. To say be a let me use string. So let's say string name is equal to Kofi, not equal to assign Kofi. Okay. Then we print name. Okay. So here's a string name is assign hot Kofi. Nti baby a call name will be a Kofi nebede ebeba. So when I compile and run this code, you hear the obeba. Okay, Kofi naba, right? Okay. Who name variable? Yes, say don't start with a number. Who name variable? Don't start with a number. Nti if I say be instead of name no, my name be a two name, right? Two name. Now me say me person me print it two name. If I say be yeah, so I will compile. You are getting an error, right? It says invalid suffix name name on integer constant. Into well two no mpo. Who name variable a yɛmfa number ɛnyɛ den, yɛmfa number ɛndi kan. So you need to note that yɛmfa number ɛndi kan bra wo name variable. Afei nso wontumi use special symbols ɛmfa start variable. Say be a at name is equal to Kofi. Yɛnhwɛ no so. That one too is not working. So it says stray at in program. Wontumi start a variable name with this special character. The only thing I will be to me use soon and I started a variable name is underscore. If I say underscore name, come here, I do underscore. This one will work. Right, this one is working. You see, open say declare variable and I open say create variable who code now free. You can only start the variable with what? A letter and I say underscore. Right, that's what you can do. But wontumi start with a number no so nkyerɛ sɛ wo variable no wontumi mfa number mbɛm. Wobɛtumi number bɛm. Nti gye sɛ womfa number no start. Nti ebia mɛyɛ no underscore two name. Right, this one will work because we are starting with underscore. The here is I won't start with a number. This one will work. Yeah, this one is working. Right. Nti a variable name can contain letters, digit, and underscore, but it can only start with a letter or underscore. Which must start with only letter and underscore. You cannot start with a number or those special symbols, at sign, pound sign, percentage sign. You cannot do that. And ade baako also say C++ variable names no a case sensitive. Yɛka sɛ case sensitive a ɛkyerɛ sɛ wontumi nyɛ capital N wɔ ha sei. Right. Na oprint a abɛyɛ no small n, it will not work because ɛyɛ case sensitive. Biribi asɛe in free. This says name was not declared in this scope, right?
Nti yɛka sɛ case sensitive a, case sensitive kyerɛ sɛ edin a wɔde bɛma variable no, how a wo spelling no no, ɔsɛ yɛ the same thing sɛ wokɔle a how a wobɛspell no. Nti ebia mayɛ name with capital N and capital M. Sɛ mekɔle a, ɔsɛ menya the same thing. Ɔsɛ mekɔle no the same thing sɛ different one mpo bɛma machine no nhu ade korɔ, right? Wontumi nhu variable korɔ a wofrɛ no because spellings no although ɛyɛ the same name but ebi yɛ capital na ebi yɛ small, right? Nti ɔsɛ wohyɛ ɛno nso so. Sɛ wo name wo variable a, ɔsɛ wohyɛ ɛno nso so paa. Very very case sensitive, right? The same name but spellings no yɛ different a ɔnkasa ho koraa. Alright. Ɛna afei nso we have some reserved words ɛwɔ program nim. Nti yɛka sɛ reserved words a machine ankasa wɔ some names bi a ɔde yɛ n'adeɛ, right? Nti wo declare variable name a wontumi use saa names no ɛwɔ variable nim. Ebi yɛmfa ne sɛ integer, data type integer. Nti ebia yɛpɛ sɛ yɛ variable name no yɛyɛ no int, ɔmma yɛ kwan. Nti ebia string int na yɛaka sɛ ebia Kofi, right? Na yɛsɛ unprint int. You will get an error because a reserved word. Yɛntumi use integer as a variable name. Yɛntumi use string as a variable name. Yɛntumi use bool as a variable name. Let's try bool and see. Yɛbɛhu sɛ wotwerɛ koraa na color na change. It means a reserved word. You cannot use it as a variable name. So a variable name is different. But say bool no mede underscore hyɛ ho a, I can use it. It will work because case sensitive. So underscore bool is different from bool, right? This one is working. The variable naming convention, sanity. It doesn't start with a number, but it can contain a number. It only starts with a letter and underscore. It's case sensitive. So name with all in lowercase is different from name with the first letter in uppercase. Say a share no so. That's why that's how identifiers works. Which makes you short names, but you say be a L is equal to Kofi. A printer obey a short name, but or say a descriptive. Now so obi read who code now obi who say okay. Idea wa kai say a name obi needing, right? And on a preferred one. To say yes no so. Afi yes other way a wobɛtumi declare multiple variables won't declare no one. If I say be a me declare multiple variables ne data type near string. Ebi after me be a string name. Maybe I'm masan be a string. Nti one error I say. Me say be a by this time we error no. Right? Ebinya error because class is a reserved word. Edi can no say. Class is a reserved word, so we should get an error because it declare class or C++ inside. Ebi do ho, ebe can one later. But we cannot use class as a variable name, so we need to change it. So let's make it maybe underscore class. This one will work. See your compiler, you will not get any error. Alright, yeah, there is no error here. So compile is done. Alright. Nti you have one error. Nti class, you cannot use class because it's a reserved word. It means as a variable name. Nti we share all these variables are declaring the same data type string, right? Linear equal the same data type string. They follow the same data type, the same data type. Instead of say you this line, the 3 lines no, you betimi declare omo nyinaa with the same line. Ebi ani abaya assign names na mom. Nti you betimi aye ebia top here ebeye string near terminating. Nti instead of say you declare variables no one by one, you declare ni with the same line.
right? Because omo nyinaa the same data type. So omo need the same data type a wontumi declare omo nyinaa on the same line. Sɛ sisi a me compile a, I will not get any error. I can compile this F9. Menya error biara because madi kan declare omo data type ne dada. And I remember nso sɛ one data type na amba a wobɛnya error. Sɛ meyi data type no firi hɔ sisi a me compile a menya error. Error na aba no because onim data koraa those names, class and town na ɔmo bɛstore, right? So ɔsɛ data type na ɛba a wo compile a then the error will go, right? Nti wobɛtumi declare variables ɛwɔ the same line abere a ɔmo nyinaa use the same data type. Hyɛ no nso ɔsɛ ɔmo nyinaa use the same data type ansa na woatumi declare ɔmo wɔ the same line so ma no ayɛ. One last time yɛbɛka about variables constant. We have some variables a yɛfrɛ ɔmo constant variables. That means it will not change throughout the code, right? All these names here we can change them in our code later. Tete sɛ bi a mayɛ let's say name is equal to Kofi, right? Na bi a masan bɛyɛ name equal to Ama. So me print wei mu a, if I do cout name, which one will print? Wohwɛ a deɛ na ɛbɛprint because we have name equal to Kofi here, we have name equal to Ama here. Nti ɔmo mu deɛ he na machine no ɔmfa mma yɛn? The same container no yɛdi kan store Kofi wɔ mu na yɛsɛ yɛastore Ama wɔ mu. Nti deɛ na ɛbɛba? Yɛmprint na yɛnhwɛ. So we will compile and run the code. Ama na ɛbaeɛ. Adɛn nti a? Because it will rewrite the previous value, that's Kofi, with what? Ama. But you have another one called constant. Constant means it will not change. So even if we try to change it, it will not work. So constant no so say na ɛyɛ adwuma. Ebia we have a constant variable like a minute per hour is what? 60 seconds, right? 60 minutes. Nti mfa ne sɛ yɛakyerɛ minute 60 is in it's a whole number, so integer. So int min per hour is equal to 60. Then we terminate. Let's say cout yɛmprint na yɛnhwɛ deɛ ɛbɛba. Oh, okay. I need to remove this because it's no longer available. Okay, no code is there again. Alright, we are getting 60, right? See here, if I want to change the 60 to maybe 50, I know say minute per hour is not 50, but let's try that one and see. So min per hour, the same spellings as the variable name. So per hour is now 50. The printer we will get 50 because you are rewriting old value no and the new value added. Actually, we are getting 50 because this has overwrite the 60. We know say minutes per hour 60 ɛnyɛ 50. Nanso code no inside no yɛmaa no 50 na ayɛ dɛn arewrite. Nti woretwerɛ code a sɛnea wompɛ sɛ obi bɛtumi arewrite numbers a ɛyɛ constant no, ɛwɔ sɛ wo assign constant function anaa constant data type no ɛwɔ sɛ wo assign ma no sɛnea ɛbɛyɛ a ntumi nchange wɔ code no mu bio. Nti instead of sɛ wobɛtwerɛ just int minutes per hour is equal to 60, you need to bring in the constant keyword, right? Nti constant keyword no kyerɛ sɛ 60 no will be constant. It will not change throughout the code, right? Nti obi try sɛ obɛchange 60 na ayɛ no 50 a, it will not work. Nti sisi a me compiler, I will get error on that line. It says what? Assignment of read only variable minutes per hour. So constant number minutes per hour na ayɛ read only.
It cannot be right, right? Untimi nkyɛnni no ɛnyɛ ne 60. See, if I comment this one out and I try to run it, we will get the 60. Yeah, 60 na ayɛ 60 na right? Nti woma variable bi woyɛ ne variable bi constant it will not change throughout the code, right? But as a constant no ni hɔ a ɛbɛtumi change anytime. It's not only minutes per hour. Let's say you are working with area of a circle, those kind of calculations. You want a pi value. Pi is constant, right? 3.14 something. Let me check it here. Yeah, this is the value of pi, right? 3.14159 or 3.141. This is the constant value. It shouldn't change, right? So we can copy this and put it here. Yeah. So int constant int pi is equal to this. So when I call pi, I can print pi here. Then I get the value of 3. Why am I getting 3? Because we store pi as integer. That shouldn't be the case. And so say the integer and store pi because ɛwɔ floating numbers. Yɛdi kan aka sɛ wopɛ sɛ wo store numbers a decimal wɔ mu a, you use either float or double, right? Either float or double. Nti yɛntumi use integer mfa store pi. Obɛyi decimal no afiri hɔ na ɔde whole number no nko ama yɛn. So we need to change the integer to double, right? Let's run it and see. Seesei a ɛyɛ adwuma ne nyinaa aba 4. Nti wotwerɛ code na ɔsɛ ɔyɛ very very careful na wamfa baabi a ɔsɛ ɔde double hyɛ no wamfa integer ankɔyɛ dɛn ankɔhyɛ hɔ. Sɛnea ɛbɛyɛ a woyɛ calculation te sɛ ebi a seesei a meyɛ pi times ebi a 2. So right now it will be 3.14159 something something. Let me remove this two. Let's maintain this one. Nti yɛnhwɛ the answer that we will get. So it will take the value of pi and multiply by 2. Yeah, we get 6.282. Nanso sɛ yɛyɛ no integer yɛnhwɛ answer yɛbɛnya. You see sɛ answer na wobɛnya no bɛyɛ different from woyɛ no double a answer because integer no bɛfa only the 3. So we will get only 6. Wɔyi decimal no na ɛfiri hɔ. Nti ɛma wonya accurate answer. So say name variables, especially variables dealing with decimal numbers and whole numbers. Also within here, right? Nti that's it for today. And so answer na the video no bɛkɔ awie no ɔsɛ yɛkaakae ho nneɛma a yɛasua no data types a wode bɛkɔre variables and other stuffs ɔsɛ yɛka ne nyinaa bom, right? Nti let's start with integer. Yes, integer store whole numbers. The numbers are decimal anka ho. So we can have int maybe age equals integer yɛmfa nhyɛ quote mu, right? That's another thing. Integer yɛmfa nhyɛ quote mu. So I just write the number straight. So let's say 20. Then you terminate with a semicolon. Always termination no ɛho hia paa. So also the termination ba. Na wo store numbers a decimal wɔ mu a te sɛ bi a pi anaa money a ɔsɛ wo use double. Nti ɛno nso bɛyɛ double, let's say my money equals to maybe sika wɔ account mu yɛ maybe a 33.09, right? It's acceptable. Alright, see double nso yɛ the one with what decimals. Ɛna next one ɛyɛ string. The string nso store multiple characters in quotes, right? Nti bi a wotwerɛ sentence, hello world, my name is Kofi, ɛyɛ string. Nti ɛno wode bɛhyɛ quote mu. So ebi a string greetings, string greeting is equal to, so you put them in quotes. Maybe a
good morning. Alright. So wopɛ sɛ wo store just a single character te sɛ bi a grade A, B, C, D, F a ɛno nso wobɛyɛ ne sɛn? You just this one you no use string. Wobɛuse char just one character pɛ na yɛbɛstore ɛwɔ variable nim. Sɛ bi a char let's say grade equals to. So instead of double quotes, you use single quotes for this one. Then let's say C for grading system, right? Say and also say na overstore no. And now person will store something that involve true or false on so and also you use to bool. So let's say bool short for boolean. Let's say bool let me say is male. If you person who say nipa ne ɔbaa na asɛ bɛrima. So let's say is male is equal to let me maintain maybe is male. Okay, maybe is male is equal to true. Right, something like this. See, bool yɛ either true or false, right? It's either true or false. And I think we will maintain this for now. And your constant nso wɔ hɔ. Wobɛtumi asu constant de ama all these characters na yɛayɛ dɛn yɛabobɔ din wɔ ha se no. Wobɛtumi asu constant nso ayɛ dɛn ama. Right now yɛmprinting hwee, but me compile the code na I shouldn't get any error. Error bar, we will look at that error. So it's saying true was not declared in this scope. Why? Okay. So it's case sensitive. So we need to use the small t. So let's see right now. Yeah, I think it's working right now. Okay. We didn't see out anything, so we don't see anything here. Okay. So instead of capital T, you make it small t, then the problem is solved. So you can say C++ is case sensitive. So when you are dealing with it, you need to be careful. So this is it about variables. Next video, then we talk about data types into details. The new one has here, just subscribe, share it with your friends. Let's all learn C++ in tree together. All right. See you next time. Bye.